Amen. Amen. We're dealing with a question about the sealing Zaoberáme sa otázkou o zapečaťovaní. in a question and answer session. Robili sme to v otázkach a odpovediach. I dealt with the subject of the sealing of the priests. Tam som robil za zapečaťovanie kňazov. And someone asked a secondary A niekto question. sa spýtal následovnú otázku. I said that we're sealed on November the 9th. Povedal som, že 9. novembra sme zapečatení, But is this sealing prophetic? ale je toto zapečaťovanie prorocké? The reason the person is asking, Dôvod, prečo sa to tento človek pýta, because people have said that our close of probation is prophetic, not literal. pretože ľudia hovoria, že záver milosti je prorocký a nie doslovný. So how should we understand the sealing of the priests in 2019? Ako máme rozumieť zapečaťovaniu kňazov v 2019? Was it a real Je sealing? to skutočné zapečaťovanie? The follow-on question was, how do we know if we're on the right side? A ďalšia otázka je, ako vieme, že sme na tej správnej strane? Because we think, because we're in the movement, Kvôli tomu, že sme v we hnutí, think that we've passed the test. sme prešli skúškou. So it's the last two parts that I'm not 100% sure on. That first part that I've just said. O tých posledných dvoch častiach som si nie úplne istý. So if the sealing occurred as I said, Čiže ak to zapečaťovanie does sa that mean we're udialo, sealed? So the first thing that I tried to do, čo som sa snažil urobiť, we looked at this line here, pozreli sme sa na túto líniu tu. and it goes from 1798 to the second advent. To je od 1798 po druhý príchod. This is the line that Ellen White provides for us. To je línia, ktorú nám dáva Ellen It gives Whiteová. us 5 major waymarks. Now there is some history Sú tu nejaké dejiny from 1850 to 1915 od 1850 po that would go 1915. in here that I haven't included. Tie sme sem nezahrnuli. This would be the history when the church goes into a Laodicean condition. To by mali byť dejiny, kedy sa z cirkvi stane Laodicea. And also the history of Jones and Wagner. A tiež dejiny Jonesa a Wagonera. So to look at it from another perspective, Pozrieme sa na to z inej perspektívy. I haven't included the Civil War history, Nezahrnul som sem dejiny občianskej vojny, nor have I included the 1888 history. ani dejiny 1888. Both histories have a test, Obe dejiny majú svoju skúšku and part of that test is the issue of the Sabbath. a súčasťou tej skúšky sú veci ohľadne soboty. The reason why I didn't include them Dôvod, prečo som ich sem nezahrnul, is because the end hasn't come. je, že neprišiel koniec. Neither of those histories culminated in the second advent. Tieto obe dejiny kulminovali druhým príchodom. And that's where all Bible prophecy takes you. Tam nás berie biblické proroctvo. The book Great Controversy Kniha Veľký spor, or Spiritual Gifts Volume 1, alebo Duchovné dary 1, both books take you to this event here, the second advent. obe knihy nás berú vlastne k tejto udalosti o druhom príchode. They do take you some way beyond that. They do. A berú nás ešte kúsok aj za to. The 1,000 years, the lake of fire. To tisícročné kráľovstvo, But we've ohnivé confined jazero. our studies here to this earth. Ale pointom nášho štúdia tu, So here we have our line.
Tu máme tú líniu Then above a that, nad to, we've got these phrases nad which tým are all taken from Scripture. máme tie frázy, ktoré poznáme z písma. And they line up with these 5 waymarks. A sú v línii s týmito 5 milníkmi. Time of the end, cleanse of the sanctuary, mark of the beast, Michael stands up, Son of Man in the clouds of heaven. Čas konca, čistenie svätyne, znamenie šelmy, povstanie Michaela. And we had a second symbol here. We could put the judgment of the A living. tu máme ešte druhý symbol, súd nad The živými. investigative judgment. Which is the judgment of the dead. Súd Then nad what I did, mŕtvými. I put a little box Dal som sem takú malú and I said, krabičku this is the history of the priests. a povedal som, toto sú dejiny kňazov. We've got 2 options. Máme dve možnosti. We can see clearly, hopefully we can see this. Dúfam, že jasne môžeme vidieť. This history that we call the priests Tieto dejiny, ktoré nazývame kňazmi, is nothing more than the stepping stones to get from 1844 to the Sunday law. nie je nič viac ako taký krok od 1844 k nedeľnému zákonu. So there's a waymark here and here, Takže je milník tu a tu and others with it. a ďalšie v ňom. So if we were to think of this as a swamp, Keby sme o tomto mali rozmýšľať ako o we've got stepping stones. These stepping stones sú to určité kroky allow you to alebo stupne navigate over the swamp. a tie nám pomôžu prejsť cez tú Now to get from the swamp, neviem, či beginning je of your bahno journey alebo to žumpa. the end, you're not able to do it in one jump. Nie sme schopní prejsť vlastne na jeden skok cez to. Močia, far. bahno. Je to príliš So you need ďaleko. stepping stones in between. Sú tam medzi tým také kamene, na ktoré môžeme si stúpiť. These stepping stones are experiences. Sú to skúsenosti. We would call them historical events. Nazývame ich historické udalosti. So these 5 waymarks that we have here Takže týchto 5 milníkov, ktoré tu máme, that speak of priests, ktoré hovoria o kňazoch, these allow you to get from 1844 to the Sunday tieto law. nám dovolujú prísť od 1844 až po nedeľný zákon. You might argue Môžeme argumentovať, that the jump from 1844 to when the priests begin is too big. že ten skok od 1844 až potiaľ, kde sú kňazi, ten skok je príliš veľký. And yes, it is. Áno, je veľký. So what we did, To, čo sme spravili, in fact, if you didn't begin from 1844, but you began from 1798, ak by sme nezačali od 1844, ale od 1798, what we did was we changed this date. my sme zmenili tento dátum We changed it to 1989. na 1989. So we do this, I call it a trick. I don't know what to call it. Nazveme to takým trikom, neviem ako inak to nazvať. We turn this first waymark here, Tento prvý milník, which is just a waymark in this history, to je len milník the v history týchto from dejinách, 44 to the Sunday law, od 1844 po nedeľný and we zákon. turn that waymark Z toho into the milníka same waymark as sme 1798. urobili taký istý ako rok 1798. So we have 2 options. Takže máme dve možnosti. These 5 waymarks that we have Týchto 5 milníkov, ktorých máme, that are necessary sú potrebné in order to get to the Sunday law. na to, aby sme prišli k nedeľnému zákonu. We can give them new names, new titles. Môžeme im dať nové mená, nové názvy. You can call them anything you wanted.
Môžeme ich nazvať ako chceme. but that's option one. To je prvá Or you can možnosť. give them the same names Môžeme im dať tie isté mená, as the ones that Ellen White gave us here. tak ako nám ich Ellen Whiteová dala tu. And when you do that, Keď to spravíme, you put them in exclamation marks. dáme ich do úvodzoviek. So what we do, To, čo sme spravili, we say either these 5 waymarks have got brand new titles, and we could discuss what they would be. buď týchto 5 milníkov majú úplne nový názov a môžeme sa o tom baviť, čo to bude. Or we use the same titles for other waymarks. Alebo použijeme tie isté názvy pre iné milníky. They're the two options. Sú to dve možnosti. New titles, same titles. Nové názvy alebo tie isté názvy. Is everybody okay with that? Áno? Which option do we choose? Čo sme si vybrali, alebo čo Did we si... choose new titles or the same Vybrali one? sme si tie isté názvy alebo rovnaké? Is this to Alan? We chose the same ones. Vybrali sme si tie isté. Sister Catherine, why did we do that? Katrin, prečo? Why not just choose new ones and not confuse people? Prečo sme si nezobrali nové a nebudeme ľudí miasť? Because at the time, I think it would have confused people. Neviem, čo hovorila. So at the time it would have confused people. V tom čase by to ľudí zmiatlo. So why not change them now? A teraz ich prečo nezmeníme? Clear all the confusion up. A vymažeme všetok ten zmetok. I think we'd still be confused. And just, Why would we have been confused in the beginning if we had done that? A prečo by sme na začiatku boli zmetení? What would have been the confusion? Čo by bol ten zmetok? because we were referring to the same things that we thought Ellen White was referring to. Just a little bit louder. Same to what you just said. We thought that we were referring to the same things that Ellen White was referring to. My sme si mysleli, že my hovoríme o tých istých veciach, o ktorých hovorila Ellen Whiteová. So that's where the problem arose. Tu vznikol ten problém. When we first started doing this, Keď sme prvýkrát toto začali robiť, we thought my sme si mysleli, that these waymarks that we were že identifying, tieto milníky, ktoré sme identifikovali, these were the ones that Ellen White spoke of, že to sú tie, o ktorých hovorila Ellen Whiteová. except one. Okrem jedného. Which one was that? Ktorý to bol? Sorry? 9/11. We thought Ellen White spoke about 9/11. 9.11? Nie, my sme si mysleli, že ona hovorila o 9.11. 1989. 89. That one we knew Ellen White wasn't talking O about tomto sme vedeli, že Ellen Whiteová nehovorí. because she speaks about Ona hovorí 1798. o 1798. So Ellen White couldn't help us Ellen Whiteová nám nemohla pomôcť. We will call that former rain because it's in the former rain. Je to v skorom dáždi. Nazývame to Line of the skorý dážď. priests. 5 Máme waymarks. tu 5 milníkov. We'll call this FR1, Nazývame to skorý dážď 1, 2, 3, 3, 4, and 4, 5. 5. These are the titles that I want to give to these To waymarks. sú názvy, ktoré chcem dať tým milníkom. What we did is we went into Daniel 11 verse 40 Išli sme do Daniela 11.40. and we looked at this waymark here, Pozreli sme sa na tieto milníky tu, FR1, ako skorý dážď 1. and we read that event in the verse. A my sme čítali tú That udalosť event do toho being verša. A struggle between the United States and the United States of America and United States of Russia. Ako boj medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskom.
two United States that were fighting against one another. Dve Spojené štáty, ktoré proti sebe So we see bojovali. that in history, and we say what we saw is what we're reading. To sme videli v dejinách a hovorili sme to, čo So we took that one from vidíme, the je to, čo Bible. čítame. Ellen White didn't help us there. S týmto nám Ellen White nepomohla, to sme zobrali z Biblie. And the Bible said Biblia hovorila, that that že event tá udalosť should be called the time of the by end. sa mala nazývať čas konca. So instead of calling it former rain 1, Miesto to, aby sme to nazývali skorý dažď 1, we called it time of the sme to end. nazvali časom konca. And then the second A tá one, druhá, we went to Ellen White, išli sme k Ellen Whiteovej and in her writings we saw that something happened in New York. a v jej spisoch sme videli, že niečo sa stalo v New Yorku. Now, this one, A toto, this event hadn't occurred before. táto udalosť sa predtým nestala, So it didn't have a name takže to nemalo nejaký názov, that we could pick up from here. ktorý by sme mohli odtiaľto zobrať. This was A 9/11. to je 9.11. And then we went back to Ellen White Potom sme išli naspäť k Ellen Whiteovej. because we're in verse 40 here. Sme tu v 40. verši And then we understood that verse 40 a sme pochopili, že 40. verš was the death of the Soviet Union, bola smrť Sovietskeho zväzu, Russia, Rusko, that was symbolized by the king of the south in verse 40. symbolizované kráľom juhu v 40. verši. Then all we did, Potom, čo sme he spravili, said, what does the next verse say? And the next verse says, sme hovorili, čo je ten the ďalší glorious verš? land is taken. Ďalší verš hovorí, že je vzatá krásna zem. And we remember that Ellen White said, Pamätajme, Ellen Whiteová hovorila, the glorious land is the United States. že krásna zem sú Spojené štáty. So then we said, when does the United States get taken over? A mohli by sme povedať, kedy sú Spojené štáty vlastne vzaté, We alebo... decided that that was at the A Sunday vieme, law. že to je pri nedeľnom zákone. So then we did verse 41, Potom sme urobili 41. and we verš called that Sunday law. a dali sem nedeľný zákon. And then we went to the next event, Potom sme išli k ďalšej udalosti, which was 12:1, čo bolo Daniel 12.1, which was the close of to probation. je záver milosti. Then by the time you get that far, the rest of it is obvious. A kým sme prišli tak ďaleko, to ostatné už je zrejme. And then we came to the realization, Potom sme si uvedomili, when we're doing all of this work, keď sme robili toto všetko, that there are more steps. These things are more complicated than we first anticipated. že je tu viac krokov a že tieto veci sú komplikovanejšie, ako sme si najprv mysleli. And when you begin here at the time of the Keď end, začneme tu v čase konca, this is toto 1989, je 1989, then you get to keď 9/11. prídeme k 9.11, You can't get from 9/11 to the Sunday law in one jump. nemôžeme ísť od 9.11 k nedeľnému zákonu jedným krokom. Nedá sa to Too big. preskočiť, je to príliš veľké. So what did we discover? Čo sme objavili? Hidden in verse 40. Čo bolo skryté v 40. verši? Ariel, what did we discover in verse 40 that was hidden? Čo sme objavili v tom 40. verši? Čo bolo skryté? The resurrection of the King of the South. Nothing of the King. So we discovered two ancient battles Dve staroveké bitky sme objavili. between the king of the north and the king of the south, Kráľa severu a kráľa juhu. and they were identified as being Raphia and A tie Panium. sme identifikovali ako Rafia a Panium.
And you can find those battles Tieto bitky môžeme nájsť in the earlier part of Daniel 11. v tej prvej časti Daniela 11. Alebo tej skoršej So we časti. found two waymarks here, Máme tu 2 milníky which became a tie significant. sa stali významnými. And then we could jump from 9/11 to this waymark, to the next one, to the Sunday law. Potom sme mohli preskočiť od 9.11 cez toto a toto k nedeľnému zákonu. So suddenly, Zrazu everything was getting sa complicated. všetko začalo komplikovať. For one thing, Jedna vec we've now got new titles. je, že máme teraz nové názvy. We have Raphia To je Rafia and a Panium, Panium. and they're not very A helpful. to nám veľmi nepomáha. Why are they not helpful? Prečo? Why are they not helpful? Prečo to nám us? to moc nepomáha? Sister May? We don't have any knowledge about Raphael and Panium. Nič nevieme o Rafii a Panium. You can go onto Wikipedia, find out Môžeme zistiť na Wikipédii. if that's what you're referring to. Ak to myslíš takto, I don't know how to say it. Those are names of the past history. A bit more. That's where the problem begins. They're names from history. The history bit isn't that important. They're just names. sú to mená z dejín. Áno, tam začal ten problém, ale trošku viac. Sú to len mená. V čom bol problém? They're names from this history. Sú to mená z týchto dejín. Anyone else? What's the problem? V čom je problém? What is their function? Na čo What slúžia? Čo je ich purpose do they úloha? serve? To understand what they mean, Aby sme rozumeli tomu, čo znamenajú, you have to be able to cross-reference them to something. musíme ich vedieť s niečím prepojiť. So, like Strong's Concordance, Ako Strongová konkordancia. Strong's Concordance is a bridge To je taký most to take you from one world to another, z jedného sveta do druhého sveta. to take you from the Hebrew world, Zo hebrejčiny obviously you have to say it this way, to the English do world. angličtiny. Zo sveta hebrejčiny do You'd say to angličtiny. the German or the French, Alebo depending on your nemčiny a tak language. ďalej. So it takes you from the ancient world to the Takže modern. vás to berie zo starovekého sveta do moderného. That's what Strong's Concordance does for you. To je to, čo Strongová konkordancia pre nás robí. So those Hebrew words become useful. Takže tieto židovské alebo hebrejské slova začnú byť pre nás užitočné. So if we have these ancient words here, My tu máme tieto staroveké slova, they don't help us. moc nám to nepomáha. So we need a bridge Potrebujeme určité premostenie, to help us in the modern world. aby sme v tom modernom svete ich vedeli zaradiť. What's that bridge? A čo je to premostenie? Spirit of prophecy. Duch prorocký. So we need to go into the spirit of prophecy Musíme ísť do ducha prorockého, to find out what Raphia and Panium are. aby sme zistili, čo je Rafia a Panium. When I said what the problem is, what was your answer? Keď som povedal, že aký je problém, aká bola tvoja odpoveď? Do you remember what you said? What is their function? Že na čo nám vlastne They don't slúžia? mean anything. Aká je rola, úloha týchto It bytiek? just says
these two kings were Tam fighting. sa im píše, že tieto dvaja králi bojovali. We're in verse 40, Sme v 40. verši and we've divided verse 40 into how many a parts? rozdelili sme ho na koľko častí. Brother Jim? 2 parts. Part 1, Prvá časť, what happened? The king of the north and the king of the south They fought, fought. Yeah. but they fought in part B as well. bojovali aj v jednej aj v druhej časti. Battle. A different fight. So in this fight, V tomto boji, who wins? kto vyhral? The king of the south. Kráľ juhu King of the South wins. vyhral v tej prvej This časti. one? King of the north. Good. A v tej druhej kráľ severu. This date? The date 1989. Good. 1798? 1798, tu. The one you gave me a minute ago. 1989. 1989 And this one? a tu Sunday law. nedeľný zákon. Hopefully we're all okay with that. Dúfam, že toto je s So, týmto we're in súhlasíme. this history, Sme v týchto dejinách, here, and this is a story Toto je príbeh about the king of the north and the king of the south. o kráľovi juhu a kráľovi severu. So 9/11 doesn't help. Takže 9.11 nám veľmi nepomáha. Very hard to see Tu 9/11. na ho aj nevidíme. Here it is. Tu je niekde. Put it as a dot Dám to ako takú bodku, because it's not part of this lebo story. to nie je súčasťou tohto príbehu. So it's not a waymark. But Raphia and Panium, Rafia a Panium, these are stories about battles between these kings. to sú príbehy bitiek medzi týmito kráľmi. So we know they go here, Vieme, že patria sem, but what we don't know ale to, čo nevieme, is their function. je, Good. akú majú úlohu. Na čo We sú. don't know their function because we can't see them anywhere Nikde ich nevidíme, preto to nemôžeme in vedieť. the verse. Vo verši. So you go to another Keby sme verse išli do iného verša, and it just says they had a fight. tam budeme vidieť, že bojovali. It does give us additional information Dá nám to ďalšiu informáciu, because in these two battles lebo v týchto dvoch bitkách tells you who wins. sa dozvieme, kto vyhral. Raphia, Rafia, who kto wins? vyhráva? Wolfgang. Wolfgang, Brother Carl? Karol, Sister Suellen? The south wins. vyhráva juh And then in Panium, a potom pri Paniu the north wins. vyhráva sever. Sister Sarah said we don't know their function. Sara povedal, že nevieme, na čo sú, na čo slúžia. And to find out what their function is, Aby sme zistili, aká je ich úloha, we need a bridge na to potrebujeme to premostenie. bring them from ancient history A- to our Aby sme ich history. mali zo starovekých dejín do našich dejín. So we have to find out, what does Raphia mean? Musíme zistiť, čo znamená Rafia. You have a Hebrew word Máme hebrejské slovo in the ancient world, and you say, what does it mean in the modern world? v tom starovekom svete. A čo to znamená v And you našom need svete? some bridge, some instruction manual. Potrebujeme nejaké premostenie k tomu. Nejaký manuál. Strongs. Strong. So to get Raphia Takže aby sme dostali Rafiu and to understand what it means for us, a aby sme rozumeli, čo to pre nás znamená, you need a book potrebujeme nejakú knihu, to bridge that gap. aby sme to mohli premostiť.
And I'm saying that spirit of A prophecy. ja hovorím, že to je duch prorocký. So Raphia and Panium, Takže Rafia a Paniu, when you come to our history, prídeme k našim dejinám, you need something to bring you from the ancient world to the modern. potrebujeme niečo od toho starovekého sveta k tomu nášmu. And here we did some really risky stuff. A tu sme spravili určité veľmi riskantné veci. These were big jumps. Veľké skoky. Second selected messages, page 80, paragraph 4. 2 SM 80, 4. odstavec. What does that say, Brother Čo sa Roland? tam píše, Roland? From memory. Pamätáš si? Don't whisper. It's okay, whispering. Prestaňte No, šuškať, Sister nepočujem Sarah? vás. Sister Catherine? Not any detail, just Žiadne detaily. it's about the great test. Je to o tej veľkej skúške. Brother Roland, it's about the great test. Je to o veľkej skúške. What did Ellen White say about the great Čo test? povedala Ellen Whiteová o tej veľkej skúške? Good. Ellen White says the great test is the image of the beast. Ona hovorí, že tá veľká skúška je obraz šelmy And it comes before the close of a probation. stane sa pred záverom milosti, alebo príde pred Look what we did. to, čo sme Number spravili. To je 8, Image of the beast, obraz šelmy, mark of the znamenie beast, šelmy, Sunday law. nedeľný zákon. So we'll restate the passage. Teraz to povieme inak, tú pasáž. So we would say what? My by sme My povedali brother? čo? Not image of the beast. Nie obraz šelmy, Sunday law. That. ale nedeľný zákon. Sunday law is its relationship. Jeho vzťah. The quote said, image of the beast is before close of probation. We say, Pavol hovorí, obraz šelmy je pred záverom milosti. My hovoríme, instead of image of the beast, we say the same thing, but we just use the phrase Sunday law. práve sme použili frázu nedeľný zákon. Can you help? Ellen White says, Ellen Whiteová hovorí, image of the beast že znamenie šelmy is before je pred záverom milosti. image of the beast is Sunday law. Obraz šelmy je nedeľný So we say zákon. Sunday law is Nedeľný zákon je before pred záverom milosti. good. So we changed it to Sunday law is before close of probation. My sme to zmenili na to, že nedeľný zákon je So pred we know záverom that's what Ellen milosti. White says. To hovorí len Whiteová, to But what vieme. we did Čo my sme urobili, is we said je, že my sme povedali, we're interested in the church. že nás zaujíma, čo sa deje s cirkvou. Hold on to that concept. Toto si ešte We're interested in the church. tak nechajte, tento koncept. Zaujíma nás cirkev. Then we took another concept, Potom sme zobrali iný koncept. the Millerite Dejiny history. Milleritov. We went to the Millerite history Išli sme do dejín Milleritov and we said a povedali sme, it finishes when? že končí to kedy? 22nd of October 1844. It finishes here. 22. oktobra It's all 1844. blank after that, remember? So we said Millerite history ends in Povedali 1844. sme, že dejiny Milleritov končia v 1844.
If you go to the parable of the 10 Keď virgins, pôjdeme do podobenstva o 10 družičkách, the story ends with what? ten príbeh končí s čím? The good virgins are inside, Tie dobré družičky sú vnútri the bad ones are a tie outside, zlé sú vonku. and they want to get in, A chcú sa dostať donútra, but they ale can't. nedá sa. Why can't they get in, brother Prečo Jim? sa nedá? Brat Jim? They're late. Meškajú. What's preventing them? A čo im bráni? The door is shut. Dvere sú zavreté. And we said this. Povedali sme toto. Everyone knows a shut door equals Každý vie, že zavreté dvere to sú close of to je probation. záver milosti. We assume that. To sme prišli k So takému now we're záveru. starting to guess. Use logic. Teraz budeme hádať, použijeme takú So we logiku. said Povedali sme, shut door zavreté dvere equals close of probation. to je záver milosti. Close of probation. Záver milosti, We stick a shut door here. zavreté dvere. Assumption 1. To bol prvý uzáver. Then we said Potom sme povedali, Millerite history ends in October here. že dejiny Milleritov končia tu v októbri. Shut door, everything's finished. Zavreté dvere, všetko skončilo. So then we're going to line up Potom sme chceli dať do linie 1844 with this. to z Do you get the 1844. logic? Parable of the 10 virgins Podobenstvo o 10 družičkách ends with a shut door. končí zavretými dverami. We say shut door Povedali sme zavreté dvere, means the end. znamená koniec. It's obvious. Perhaps. Možno. Because it's so obvious, Pretože je to také zrejme, then we say close of probation. povedali sme záver milosti. What does close of probation mean? Čo znamená záver milosti? What does close mean? Čo znamená, že zavretie Or shut. zavreté, alebo The end. je to koniec. The end of probation. Koniec milosti. Probation ends or shuts. Milosť sa uzatvára alebo končí. Parable of the 10 virgin ends at the door Podobenstvo o 10 družičkách končí pri tých dverách and probation ends. a milosť končí. The door is closed, probation is closed. Dvere sú zavreté, milosť je zavretá. So we can see the connection there. Takže vidíme to prepojenie. So we've lined up 1844 Takže sme dali do linie 1844 With the shut door. so zavretými dverami to close the probation. a záverom milosti. Is everybody okay with that S connection? týmto súhlasíme? This was strong To bol strong. because we knew something else. Vedeli sme aj niečo iné. We discussed this already. Už sme o tom hovorili. When Christ began his work Kristus začal svoje dielo way back the first Advent, pri prvom do príchode. you see any doors? We wouldn't call them doors. Vtedy by sme to nenazvali dvere. What do we call it? Ako by sme to nazvali? In the sanctuary. Svätyňa. Curtains. What Roztrhol happened to them? oponu. Bola roztrhnutá opona. They were opened. Now, does open mean close? Tie dvere boli otvorené. To znamená, We'd say no. otvorené neznamená Let me zavreté. ask it a different way. Mm, Does close Pýtam sa inú otázku. mean end? Znamená uzavretie alebo zavretie dverí ako koniec? Znamená to koniec? The door is closed, the parable of the 10 virgin, the story ends. Podobenstvo o 10 družičkách, keď sú dvere zavreté, ten príbeh Close mean končí. Keď záver znamená koniec, záver znamená koniec? Brother Aaron says yes. It's Catherine. The door is closed, probation is closed. Dvere sú zavreté, milosť je zavretá.
Probation has ended. Milosť skončila. The story's ended. Aj ten Your journey's ended. You can't go any further. príbeh skončil. Už sa nedá ísť ďalej. So I would argue that the closed door is the end. Ja by som argumentoval, že zavretie dvere, to je ten koniec. We had the curtains open. Tá opona sa What does it roztrhla, mean that those curtains were open, Čo to znamená? Sister Catherine? alebo bola otvorená. System had ended. Skončil ten systém. So the open Tá curtains otvorená opona mean the end. tiež znamená koniec. So whether they're open or shut, it can mean the end. Či je to otvorené alebo zavreté, môže to znamenať So what koniec. happens in 1844? Takže čo sa stalo v 1844? With respect to the sanctuary, Christ's ministry. Ohľadne svätyne a Kristovej služby. There are two doors being dealt with now. Tu boli dvoje dvere. The door to the holy place Dvere do svätyne is closed. boli And the door to zavreté the most holy place is opened. a dvere do svätyne svätých boli And it otvorené. marks the end of one dispensation, Čiže the značí beginning of to a new. koniec jedného obdobia a ukazuje začiatok druhého. So this shut door, we get from two testimonies now. Tieto zavreté dvere z dvoch svedkov. What's the first testimony? Aký je ten prvý svedok? Which story? Ktorý príbeh? 10 virgins, Matthew 25. 10 družičiek. Matúša 25. Second story, Druhý príbeh. that's right. Sanctuary story. Príbeh o svätyni. Do we have a Bible verse? Máme na to biblický verš? Yes. The cleansing of the sanctuary. Čistenie svätyne. Daniel 8:14. Daniel 8.14. So you've got Matthew 25, Daniel 8:14. Two Máme stories Matúša about shut 25. door in 1844. Dve zavreté dvere v 1844. Matúš 25 a So now what we did dvere v svätyni. was some clever work. To, čo sme spravili, bolo také What we tá did múdra was vec. A to bolo, we took Ellen White's statement že here zobrali sme citát Ellen Whiteovej and we kind of ignored it. a sme ho ignorovali. What we did is said, we're interested My sme povedali, že nás zaujíma, in the church. čo sa deje s cirkvou. So this Sunday law, Takže tento nedeľný zákon, what did we turn that into? čo sme z neho We urobili? turned the Sunday law. This verse 41. 41. This one here, verš. this Sunday law. Tento nedeľný zákon, čo sme z neho We urobili? gave it a new title, Dali sme mu nový názov. which was what? A to bolo čo? We called it the close of probation. Nazvali sme to záver milosti. How can we do that? Ako sme to mohli urobiť? How can we do that? My sme povedali, So we že milosť pre cirkev tu končí. World, Svet, church. cirkev. So we took this concept and we brought it to the level of the church. Tento koncept sme priviedli na úroveň cirkvi. And then, A potom, if this was the ak church, toto bola cirkev, we were left with this image of the beast, zostal nám tu tento obraz šelmy. which would be sometime before Sunday To je law. niekde pred nedeľným zákonom. So now we're not even sure where the image of the beast is or what it is. Teraz sme si neboli istí, čo to je obraz šelmy, alebo kde sa to nachádza. We said this is the story of the church. Povedali sme, že toto je príbeh cirkvi.
Millerite history is about what? Dejiny Milleritov sú o čom? Protestant America. O protestantskej Amerike. Church. O Close cirkvi. of probation Záver milosti. is shut door. Zavreté dvere. So here we have a shut Takže door. tu máme zavreté dvere. Shut door is 1844. A to je 1844. So what we do To, čo robíme, is we take this history here je, že vezmeme tieto dejiny and Sunday law a nedeľný zákon becomes what waymark? sa stane ktorým milníkom. Take all of that out. Here it is. Sunday law becomes what waymark? Nedeľný zákon sa stane ktorým milníkom. October. Október. October is A to je? shut door. To sú zavreté dvere. So remember, Pamätajte, we don't know the function of raphia and my panium. nevieme, na čo slúži rafia a panium. So now we're going to find out its A function. teraz zistíme Their tú function. jeho úlohu alebo rolu. Akú We plní. need a code book. Máme takú knižku zakodovanú. Ellen White. Alebo So we go back into their Ellen history Whiteovú. Ideme naspäť do tých dejín. and we say if this is October, Ak toto je 22. This one október, is what? tak toto je čo? I'll give the month. This is August. To je This august. one. And this Toto je júl. was the midnight To cry. bolo polnočné volanie. And A this toto was midnight. bola polnoc. In the Bible, V Biblii these two events tieto dve udalosti are joined together. sú prepojené. What's the Bible verse, Sister Catherine? V ktorom biblickom verši je to? Book? Matthew Chapter? 25. Good. We're in Matthew 25. Matúš 25 The verse? a verš. Sister Suellen, you know the verse? Brother Wolfgang, you know the verse? Brother Carr? Can you repeat, please? What's the verse that combines these two? Midnight, midnight cry. Ktorý verš Matthew kombinuje 25 tieto dve, verse. polnoc a polnočné volanie? Can you see that, Sister Catherine? At midnight, there Šiestý was a verš. cry. O polnoci povstal krik. So we say midnight cry. Takže sme povedali polnočné volanie. Singular event in the verse. Jedna vec v tom verši, jedna udalosť. 25:6. Matúš 25:6. But if you were to think in real life, Ale ak by sme rozmýšľali v normálnom živote, we're all sleeping. všetci spia, Midnight comes, príde polnoc and just afterwards you hear a cry. a hneď o tom na to So počujeme you can krik. just about conceptualize that they would be two separate things. Takto sme dali do konceptu, že to sú dve rozdielne veci. It even says at midnight O there was a polnoci cry. povstal krik. But you need to go to Millerite history Ale musíme ísť do dejín Milleritov, to clarify it's two separate waymarks. aby sme to vyjasnili, že sú to dva oddelené milníky. So what have we now discovered? Čo sme teraz objavili? The function of raphia and panium. Funkciu rafie a panium. We took a code book, Je to taká kniha, čo rozkoduje. Matthew 25, Tá Matúš 25. but Ellen White gives us the details of that, A Ellen Whiteová nám dáva detail. and we're able to identify these two waymarks now. A tieto dva milníky sme mohli identifikovať. Then we took another major step. Potom sme zobrali ďalší veľký krok.
we've got July, August, October. Máme júl, august, október. We had already figured out before this My sme už predtým na to prišli, the 9/11 že 9.11 was what month? je ktorý mesiac? Sorry? Not September. Was April. To je apríl Does that make v dejinách sense? mileritov. We'd already figured out that this dot was My April. sme už vedeli, že toto tu je apríl. So we've gone from April to October. Mali sme to od apríla po október That's why we were certain it would be July and a August. boli sme si istí, že tieto ďalšie dva budú júl a august. I think many people Myslím si, že mnoho ľudí could come up and do the line of the priests by mohlo urobiť líniu kňazov, and then probably do the line of the Levites. levitov. In fact, I think you did it in a class, didn't you? An interactive class. Myslím, že sme to dokonca with spolu older robili na Tess. takej interaktívnej hodine, nie? So I think most people can do that. Myslím, že to väčšina ľudí vie, But I think what many of us don't appreciate ale myslím, že mnohí z nás nedoceňujeme are all the intricate steps that took us from this basic line, this one, sú všetky tieto malé kroky, ktoré nás vzali od tejto základnej línie to the line of the k priest. línii kňazov. There's many small Je steps. tu veľa ešte malých krokov. So we've got to the stage now. Prišli sme teraz do bodu, We can go from 1989 že môžeme ísť od 89. and take 5 steps a ísť 5 krokov bring us to the Sunday k law. nedeľnému zákonu. 3 intermediate ones. 3 sú tam medzi tým. And what we didn't realize that we were doing A to, čo sme si neuvedomili, že robíme, when we did all of keď sme that toto spravili, is that we were creating this line here, this priest line. je, že my sme vlastne vytvárali líniu kňazov. Toto tu. That's what we didn't realize that we were doing. To my sme nevedeli, alebo si neuvedomovali, že to robíme. So then what we needed to Potom, čo do sme potrebovali, is to decide, bolo rozhodnúť sa, shall we call these waymarks different ones, which would be like Raphia or Panium or July or August, mali by sme tieto nové milníky nazývať Rafia a Panium, alebo Júl, August v dejinách mileritov, or should we call them the same ones that we've already alebo got? nazveme ich to, čím sú vlastne, ako ich poznáme už. And people said Ľudia povedali, we should call it the že by same. sme ich mali nazvať tým istým, čo Now, už máme. if we didn't call it the same, if we called it something Ak by else, sme to nazvali nejako inak, we'd have to have a separate code book museli by sme mať zase novú takú vysvetlivku alebo knihu, ktorá to rozkoduje. this waymark here, Tento milník tu, where we've got an S. kde máme S, What waymark was that? aký milník to je? Historically. What event? Aká udalosť? We've got this big S. Tu máme toto veľké S. S was king of the south. To je kráľ juhu. To S. Remember? This was To Raphia. bola Rafia. Raphia. Raphia. Rafia. So we're going to go from Raphia Od Rafie and bring it into the modern world, Od Rafie prejdeme do moderného sveta and we need to know its function. a chceme vedieť, akú má rolu. The function for Raphia was what? Aká bola rola tej Rafie? It was what? It was midnight. To bola polnoc. That's its function, To je midnight. jeho rola. Je to polnoc v našej dobe. Then, Potom, when we started considering the line of the keď sme priests, začali zvažovať líniu kňazov, we have a choice. mali sme na výber. What would we call that waymark? Ako by sme nazvali ten milník?
What are our choices so far, Sister Sarah? Čo máme na výber? Čo sú naše možnosti? Not yet, that we've just stepped through now. Raffia. Rafia O. a polnoc? Alebo polnoc, alebo So we've júl. got various ways of explaining what that is. Máme niekoľko spôsobov, ako môžeme vysvetliť, čo to znamená. This major waymark before Daniel 11 verse 41. Tento hlavný milník pred Danielom 11.41. And there's another one. Ešte je tu ďalší. When we come to the line of the priests, Keď prídeme k línii kňazov, we decided to call it rozhodli sme sa to nazvať close of probation. záver milosti. So we've got choices. Mali sme niekoľko volieb. Because if we had said Raffia, Ak by sme povedali Rafia, then people say, what is tak Raffia? ľudia povedia, čo je Rafia. Because Ellen White doesn't speak about it. Ellen Whiteová o tom nehovorí. So what would we have to do? Čo by sme museli spraviť? We'd have to have a little cheat sheet, Museli by sme mať and the cheat sheet would say, you know, cheat sheet, yeah? taký ťahák. Every time you use the word Raffia in a presentation, Vždy, keď v prezentácii používame slovo Rafia, read what? musíte pod tým rozumieť Close the probation. záver milosti. Or Alebo every time you read in the spirit of prophecy, vždy, keď sme v duchu prorockom she says close the probation, a čítate záver milosti, you say, what does that mean? povieme, čo to znamená. You look at your cheat sheet, Pozrieme sa na ten ťahák. you said, oh, that's To je Raffia. Rafia. So to stop, what is the cheat sheet? Čo je to ťahák? When you're at Keď school ste v škole, and you learn your subject, niečo sa učíte, at the end of the year you do revision. na konci si to opakujete. And most people Väčšina ľudí get little cards si spraví také kartičky, and they summarize spravia si zhrnutie, their thing that they need to memorize. veci, ktoré si musia pamätať, An equation. také rovnice. So you don't give examples, you just put the equation on the card. Nedáme tam ako príklad len tú jednu rovnicu alebo You look at the vzorce. card and you try to remember. You Pozrieme keep sa na on to, doing snažíme that. si to zapamätať. So it's similar to that. To je niečo také podobné. So sometimes Niekedy you're allowed to take the information of this card with you. It's called an open exam, an open book keď exam. robíme, nazýva sa to otvorená skúška, môžeme si tieto ťaháky zobrať na skúšku. And so it's called a cheat sheet because it's basically cheating. Tak je to taký ťahák. Je to ako také podvádzanie, akože. So if we had kept it this name, Ak tomu necháme toto meno, we'd keep on having to cross-reference. stále musíme mať tú odvolávku, čo to That's znamená. problem one. To je prvý problém. Problem Druhý two problém is Raffia je Rafia. was an ancient battle. Je staroveká bitka. And if you want to know what the event looks Ak like, chceme vidieť, ako vyzerá tá udalosť, if you want to know what closed probation looks like, if you go to Raffia, ak chceme vedieť, ako vyzerá záver milosti a pôjdeme do Rafie, you might misread what the event would feel like. môžeme to nesprávne čítať, že o čom to vlastne má byť tá udalosť. Because there are no elephants at the close of Pretože v probation, závere milosti nie sú žiadne slony, but there are elephants at ale pri Raffia. Rafii sú. It's a battle. Je to bitka. So you have to be careful what you draw, what lesson you draw from that story. Takže musíme byť opatrní, akú lekciu vlastne berieme z toho celého príbehu. Since then, Odvtedy it got even more complicated. to začalo byť ešte We found komplikovanejšie. another battle. Bola tam ďalšia bitka. And what battle is that? A to je čo?
Sorry? Not panium. Nie panium. The one that goes for this one. Táto tu. We won't tell Elder Tess. She'll chastise us. Asculum, is it asculum? Asculum. We'll be in trouble if we got that wrong. Can you believe that? Dúfam, že to nerobíme The zle. end of the world and we can't know our battles. So that shows us To nám ukazuje a good example dobrý príklad, that we've got all of these symbols, all these titles we could have used. že máme všetky tieto symboly, tieto názvy, ktoré môžeme používať. And we're more familiar with some than A others. niektoré poznáme viac ako druhé. Yeah, we knew they'd get it right. So we chose close of probation. Zvolili sme si záver milosti. It's clean and tidy and easy. To je také jasné, jednoduché. Then you go to Panium. Potom ideme do Pánia. You do the same thing with Panium. To isté s Pániom. Panium, Pánium, Midnight Cry, polnočné volanie. August. August. It's not Asculum, it's Asculum. Panium. Okay? So now we've got another 4 sets of titles. Takže máme tu niekoľko názvov. What's the point of calling this waymark Beneventum? Prečo toto nazývame Beneventum, tento milník? Alebo jaký Because by we're to malo going to get all of význam? our information from the Spirit of Prophecy, Všetky naše informácie z ducha prorockého, Daniel Revelation, Daniela and zjavenie, there's no Beneventum in any of a that. tam není žiadne Beneventum. So you can't use the Spirit of Prophecy to investigate what these waymarks would mean. Takže ducha prorockého nemôžeme používať na to, aby sme vedeli, čo tie milníky znamenajú. So we decided to call it what? Rozhodli sme sa to, ako nazvať. What do we call Panium? Ako nazývame Pánium? We call it the second advent, the second coming. Nazývame to druhým Clean príchodom. and tidy. To je jasné. And we've got vast amount of information about that event. A o tejto udalosti máme mnoho informácií. Of course, Samozrejme, we can't throw away all of this information toto nemôžeme všetko odhodiť. because now you've got 4 stories Máme teraz 4 príbehy, that help you to explain this event which comes before the Sunday ktoré law. nám pomáhajú vysvetliť túto udalosť, ktorá prichádza pred nedeľným zákonom. So now you've got an explosion of Tu information. máme teraz explóziu informácií. The summary of all of that Zhrnutie tohto všetkého is that we have created a history je, že sme vytvorili dejiny, which we call the history of the priests, ktoré nazývame dejiny kňazov, and we have gone a prešli sme from 1989 od 89. to what we would call in Millerite history August, tomu, čo by sme v dejinách Milleritov nazvali Augustom. and all the symbology changes. Všetká symbolika sa zmenila. Because you tell me, Takže mi povedzte, how do you go from August, the midnight cry, to the second advent? ako ideme od augusta polnočného volania k druhému príchodu? How can the midnight cry Ako polnočné volanie become the second sa advent? stane druhým príchodom? This can become confusing, Toto môže byť metúce. especially when we're not familiar with looking at it this way. Zvlášť, keď nie sme zvyknutí sa na to takto pozerať. So we're confronted with a huge problem, Sme konfrontovaní s veľkým problémom. and we get all of this confusion and we just put it to one side Všetok tento zmetok máme a dáme to na jednu stranu and make it really simple. a spravíme to jednoduché. We create a line called the line of the priests, Vytvoríme líniu kňazov have 5 waymarks, s 5 milníkmi. and we say 89, 9, 11, Povieme 89, 9, 11,
14, 2014, 19, 21. 21. Easy. To je jednoduché. Then we give them titles Potom im dáme názvy. that you can go into the spirit of prophecy and read about. Ideme do ducha prorockého a čítame o tom. You can't read about Raphia or Panium. O Asculum, Ráfi Beneventum, you don't nevieme see nič any of that. čítať, o Pánium tiež nie, ani o Asculum. You do read some of the Millerite dates, Niektoré milerické dátumy, events, udalosti but we're at the end of the world, so we're going to call them end of the world events. máme, ale my sme na konci sveta, takže ich budeme nazývať podľa tých udalostí konca sveta. Time of the end, Čas konca, Sunday law, nedeľný zákon, close of záver probation, milosti, second druhý advent. príchod. This one becomes difficult. Toto je zložité, This one we're not sure o about. tomto si nie sme istí, But if we were true to logic, ale ak by sme chceli byť pravdiví voči tej logike, tomu principle, princípu, what would 9/11 be? čo by bolo 9.11? Be 1844. 1844. So, Takže, coming back to the questioner, teraz sa vrátim k tej otázke. we've got 2019, we can put November there. 2019 môžeme sem dať november. We've already studied about the mark of the beast and the seal of God. Už sme študovali o znamení šelmy, o pečati Božej. It's 9a. To je 9a. We have the reference. Máme na to odkaz. We already studied Už sme študovali, the seal of God is a period of time. že Božia pečať je časové obdobie. How do we know? Odkiaľ to máme? What's the word that told us period of time? Ktoré slovo nám ukázalo, že je to obdobie? You can remember. Do you remember, Sister? We use the word process, My používame to slovo proces. but the passage says Tá pasáž hovorí, something about truth, niečo o pravde, so you can't be moved. že sa to s nami už nepohne. Not Passover. Mm-mm. Settling. Je to ukotvenie The sa v seal pravde. Pečať je ukotvenie sa v pravde. Is the settling into the truth, To je pečať, so you can't be aby moved. sa s nami nedalo pohnúť. So we know it's a period of time. Vieme, že to trvá určitý čas. So the seal Takže pečať begins where? začne kde? This is just revision. We've done this already. Toto sme už robili, toto je len opakovanie. We know it's connected to the mark of the beast. Vieme, že sa to týka znamenia šelmy. Where's the seal begin? Kde začína tá pečať? Which way, Mark? Na ktorom milníku? Good. Ends? A končí? Excellent. So this here Toto tu would be the seal. je tá pečať. Sunday law to close of probation. Od nedeľného zákona po záver milosti. It ends at this point. Končí to tu. So now we come to the A question. teraz je tu otázka. I said Ja som povedal, that we're sealed že sme, here in 2019 November. že sme zapečatení 9. novembra So I tried to show 2019. how we get to that logic. Snažil som sa ukázať tú logiku, ako sme k tomu prišli. So the question is this prophetic? Otázka je to prorocké? The reason the person's asking the question Dôvod, prečo sa to človek pýta, tú otázku, is because what kind of a close of probation is this? je, že aký záver milosti to je? Is it a literal one or a prophetic Je one? to doslovný alebo prorocký? And this is where the confusion begins to A arise. tu vzniká ten zmetok. This one
Here, Toto tu, Daniel 12:1. Daniel 12.1. Remember, this Pamätajte, 19:1 tento 2019 is here. je tu. That's 19. To je 2019. So that night, 2019, close 2019, of probation, záver milosti, is not this close of nie je probation. tento záver milosti. So the question is Otázka je, this one prophetic? je toto prorocké? Because Pretože, this one would be lebo tento je, literal. toto je doslovné. That's what the question is To je asking. tá otázka. They're asking the question about November 2019. Pýtajú sa otázku ohľadne 9. novembra 2019. Is it a prophetic sealing? Je to prorocké zapečaťovanie? Because the person believes that the close of probation in 2019 is prophetic, not literal. Pretože ten človek verí, že záver milosti v 2019 je prorocký a nedoslovný. So if the close of probation in 19 is not literal, Ak záver milosti v 2019 nie je doslovný, do we ever have a literal close of probation? máme doslovný záver milosti? I'm assuming the question is going to say yes, and it will be this one. Myslím, že človek povie áno a bude to toto. So remember, our whole discussion is about the great test that we're going through. Is it prophetic or moral? Pamätajte, celá diskusia je o tom, či tá skúška, cez ktorú prechádzame, je prorocká alebo morálna. Let's have a rough, basic definition of prophecy. Aká je hrubá definícia proroctva? A rough definition of prophecy. Taká hrubá definícia. We've spoken about it a number of times in class. Niekoľkokrát sme už o tom hovorili. Someone can give us the reference, perhaps. Okay. He said 102. Asi hovoria o 2SM 102. Alebo 1SM. 1SM 102, asi neviem. Paragraph 1. Prvý odstavec. 2SM, 2SM page 102. 102. Paragraph 1. Prvý odstavec. Give us a definition for prophecy. Very basic. Základná definícia proroctva. Historical events showing the different fulfillment of the prophecy. Good. Uh, We'll do it really Historické simple. udalosti sú priamym naplnením Prophecy proroctva. Proroctvo is special historical sú events. zvláštne historické udalosti. She didn't say special. Ona nehovorí to slovo zvláštne, I'm saying the word to special. hovorím ja. So there are special events. Sú to zvláštne udalosti. So when we say Michael stands up, Keď povieme, že povstane Michael, that's a special event. to je zvláštna udalosť. Not sure what that event is. Nie sme si istí, čo tá udalosť je. Obviously, we know what it is in heaven. I mean, we don't know what A it is v here on nebi earth. vieme, čo to je, ale na zemi nie. Because when Brother Carl read historical events, he meant historical events on earth,
not in heaven. Pretože brat Karol čítal, že historické udalosti na zemi, to sú naplnením proroctva. We know it's an event on earth Vieme, že je to udalosť na zemi, because an angel that was on earth lebo ten anjel, ktorý bol na zemi, is going to have a look, sa poobzerá and when he sees something, a keď niečo uvidí, he'll fly back to heaven pôjde naspäť do neba and he's going to say, a povie, it's done. že je to hotovo, Whatever the je it to was. dokončené. And Jesus will say, A Ježiš povie, I'm going to stand up now. ja už povstanem, After he receives the information from the angel potom ako that was on dostane tú earth. informáciu od toho anjela. The angel saw something, Ten anjel niečo videl, some event. nejakú udalosť. So we know My vieme, that this close of že probation tento záver milosti is what? je čo? Literal or prophetic? Doslovný alebo prorocký? The definition of prophecy Definícia proroctva is an event that happens on earth je udalosť, ktorá sa deje na zemi. that's significant. A je to významná udalosť. So this has to be Takže toto musí byť prophetic. This is a prophetic event. prorocká udalosť. So this close of probation, Daniel 12:1, is prophetic. Záver milosti v Danielovi 12.1 je prorocký. Did something literally happen? Stalo sa niečo doslovne? Sure. Áno. Some event is going to happen on earth Na zemi sa stane nejaká doslovná udalosť. because the angel's going to check and he's going to say, look, it's happened. Tí Fly to heaven and tell Jesus. anjeli to skontrolujú a povedia Ježišovi, už sa to stalo. So it's prophetic Je to prorocké. and A also taktiež there will be a literal event. to bude doslovná udalosť. Come to Ideme k 2019. 2019. 2019. 2019. Is that prophetic? Je to prorocké? Yes. Áno. Was there a literal event? Bola tu doslovná udalosť? Now people get nervous Teraz nás to znervozňuje. because we're going to say yes. Povieme áno. The fact that we don't know what the event exactly was To, že nevieme, aká presne udalosť to bola, should not trouble us. by nás nemalo Yet. súžovať. Ešte. Zatiaľ. So 2019 2019 is an event je udalosť. just as much as Daniel 12:1 is. Presne ako aj Daniel 12.1. So we can't say that the close of probation was just prophetic and not literal. Takže nemôžeme povedať, že záver milosti bol len prorocký a nedoslovný. Now I think there's a language barrier here Myslím, že je tu taký problém because I think what the person actually jazykový. means Myslím, že to, čo myslí ten človek, is not if the close of probation is literal, because it is. nie je to, že či záver milosti je doslovný, to je. What they To, mean čo oni myslia, is that literally Daniel 12:1? je to doslovne 12.1? And it's not Daniel 12:1. Daniel 12.1? Nie, to nie je doslovne to. It's something else. Je to niečo iné. We will call it a foretaste of Daniel 12:1. Nazveme to taká predchuť Daniela 12.1. So I think that's what the questioner means. Myslím, že to je to, čo tým myslí ten, kto sa pýta. If this close of probation in 19 is a foretaste, Ak tento záver milosti v 2019 je taká predchuť, then the seal, tak tá pečať that must also be a foretaste. tiež musí byť predchuť. It doesn't have all the properties. Nemá to všetky tie vlastnosti. So I don't want to call it prophetic. Nechcem to nazvať prorockým. We could call it a foretaste Je to taká predchuť, or a harbinger. They're very similar probably when you translate them. We'll just go with foretaste.
it gives you an idea of Taká what the future predzvesť. will look like. Dáva nám to taký pohľad na to, ako vyzerá budúcnosť. But I don't think we should call it prophetic Ale myslím, že by sme to nemali nazývať, že je to prorocké. and then compare prophetic with A literal. porovnávať to s doslovným. Next question. Ďalšia časť. How should we understand this sealing? Ako máme rozumieť tomu zapečaťovaniu? Is it real? Je to skutočné? It is Áno, real. je to skutočné. It is Je literal. to doslovné, But ale it's not the seal that Ellen White speaks nie je to about. pečať, o ktorej hovorí Ellen Whiteová. Ellen White speaks about this sealing, Ona hovorí o tomto zapečaťovaní. where we've got the latter rain. V neskorom daždi. The sealing that we refer to is this To, o čom one. my hovoríme, je toto tu. This little block of history To here. je malý kúsok dejín tu. So this sealing is not this Toto one. zapečaťovanie nie je toto zapečaťovanie. It too is a foretaste. Je to predchuť. It has characteristics and properties, Má to tie isté vlastnosti. but it's not the same sealing that Ellen White speaks Ale about. nie je to to isté zapečaťovanie, o ktorom hovorí Ellen Whiteová. The next question. How do we know if we're on the right side? Ako vieme, že sme na tej správnej strane? So it depends who you ask. Závisí, koho sa spýtate. If you ask me, Ak sa spýtate mňa, this is the right side. toto je tá správna strana. If you ask Elder Jeff, he says that's the Ak right sa side. spýtate brata Jeffa, on povie, to je tá správna strana. So to know, Na to, aby ste to vedeli, you just choose which camp you want to live in. vyberte si, v ktorom chcete byť tábore. That sounds very vague, To znie veľmi tak, but there's a lot of je to detail vágne. to show you which would be the true camp or the right Je side. tu mnoho detailov, ktoré vám ukazujú, že čo je tá správna strana alebo ten pravý tábor. And what did I Vágne say neurčito. the primary evidence would be to know which is the right Čo som ja side? povedal, že je primárny dôkaz na to, čo je tá pravá strana? 9b. 9b. You either believe in two streams of Buď information veríš dva zdroje informácií, or you have this alternative view, alebo máš alternatívny názor, which I've called the threefold union. ktorý ja nazývam trojité spojenectvo. By the way, it's not that we disagree with Revelation 16:13. Inak nie, že by sme boli v nesúhlase so zjavením 16.13, It's just that we do not believe ale neveríme, that the United States, že Spojené štáty, the Papal Church, pápežská cirkev and the United a Nations Spojené národy are in some secret alliance. sú v tajnom spojenectve. It's just not true. To nie je pravda. If you were to believe that, Ak tomu veríš, then everything we're seeing in the news is rubbish. potom všetko, čo vidíme v správach, sú smeti. Je to When úplný President Donald odpad. Trump hates the G7, hates the United Nations, Prezident Donald Trump nenávidí Spojené národy a G7. criticizes NATO, Kritizuje NATO. we'd be saying all of that is just not real. To by sme hovorili, že nič z toho nie je skutočné. It's pretending. Len to predstiera. That is a silly position to take. To je úplne hlúpa pozícia. It's the one that Future for America take. A túto drží FFA. Because either they're enemies or they're in union. Buď sú to nepriatelia, alebo sú v spojení. So that's, for me, a simple way to know Toto je pre mňa, which is the right pre side. mňa jednoduchý spôsob, ako vedieť, čo je tá správna strana. You go to all the stories of the scriptures, you always see two sides. Keď pôjdeme do príbehov v písme, vždy uvidíme, že sú dve The strany. true and the counterfeit. Skutočná a napodobenina. You look today in the world and that's all you see. Keď sa pozrieme do sveta, to je presne to, čo vidíme.
Pravda a You napodobenina. go to the country, Uh, the continent, či je to v nejakej The whole krajine, v world. kontinente alebo na celom svete. however you scale it, it's always the same. Akúkoľvek škálu tomu dáme, vždy je to to So that's how isté. you know if you're on the right Tak side. to budeš vedieť, či si na správnej strane. So then the questioner asks, Potom sa pýta ten, kto sa pýta. we can think we're in the movement and that we've passed the test. Môžeme si myslieť, že sme v hnutí a že sme prešli skúškou. And this is where I think people get nervous. Tuto, myslím si, ľudia začínajú byť nervózni. I'm saying Ja hovorím, it's March je marec 2020. 2020. If you're in this room, Ak ste v tejto miestnosti, if you're watching the ak videos sledujete video, on YouTube and you put a thumbs up, dáte tam palec hore, you agree with it, súhlasíte s tým, you are sealed ste zapečatení as a priest. ako kňaz. It's as simple Je as that. to takéto jednoduché. People find that difficult to Toto je conceptualize pre ľudí ťažké prijať, alebo because they feel dirty, cítia sa špinaví, they feel unclean, nečistí, they feel unprepared. nepripravení, We can't even get along with each other well. nevieme ani spolu poriadne vychádzať. You have all these problems, Máme všetky tieto problémy and we say a hovoríme, that doesn't feel like someone who's že sealed. toto nevyzerá ako nejaký zapečatený človek. If you are in this Ak movement, ste v tomto hnutí, you pass the test. prešli of ste tou November the 9th skúškou and you're 9. sealed. novembra. So hopefully I've made that clear. Dúfam, že som to ujasnil. If you're with Future for America, FFA, you received what? tam dostanete čo? You received the mark of the Ak ste beast. z FFA, máte znamenie šelmy. And why can they not accept that? Prečo to oni nemôžu prijať? Because they think Lebo oni si myslia, the mark of the beast is what? že znamenie šelmy je čo? Sister Catherine? They think it's Sunday Oni si myslia, že je to nedela. and they're staunch Sabbath keepers. A oni sú silní dodržiavatelia soboty. So they say we teach just foolishness. A oni hovoria, že my učíme bláznovstvo. But the mark of the beast Ale znamenie šelmy in our v generation našej generácii is not Sunday sacredness. nie je At svetosť this soboty, basic level, we'll just call svetenie it nedeli. worldliness. Nazveme to, že je to svetáctvo. And they are extremely worldly, Oni sú veľmi svetácky, aren't they? nie? They would say, of course they're not. We're the worldly A oni ones. povedia, nie, my sme tí svetácky, to povedia oni. Why do we call them O worldly? nás. Sister Prečo ich Sarah? nazývam, že sú svetácky? Go with that one. Oni si o sebe nemyslia, že sú svetácky, pretože dodržiavajú všetky reformy, nechodia do kina, obliekajú sa a jedia, tak ako písala sestra Vajtová. They define worldliness Oni svetáctvo definujú as your moral behavior. ako morálne správanie. So do we. My tiež. But what they miss Ale to, čo im uniklo, is that decades ago now, je, že už sú to 10 ročia. United States Spojené štáty said what? povedali čo? What did they say about the world? Čo povedali o svete? President Bush #1 Prezident Bush starší he says we're in the new world, povedal, sme v novom svete, not the old nie world. v tom starom. We're in the new world order. Sme v novom svetovom poriadku. Our definition of worldliness Naša definícia is svetáctva wrong. je nesprávna. Is it moral?
Yes. Je to morálne? Áno. But we're identifying the wrong moral issues. Ale my pozeráme na nesprávne morálne otázky. All our morality, Celá naša morálka, not ours, FFA's, nie naša, ale morálka FFA, is all selfish. je celá sebecká. What do I mean by Čo that? tým myslím? Sister Sarah, what do I mean it's all Sara, čo tým selfish? myslím? All the ones that you identified. Tieto veci, čo si ty identifikovala. Robíme všetko správne. I'm not saying they're selfish people. Ja nemyslím tým, že oni sú sebeckí ľudia. I say selfish Ja hovorím sebecký, because it's all about self. lebo je to celé o nás, o nich, o nás, čo The my robíme. worldliness that we are focused on, To svetáctvo, na ktoré sa zameriavame my, it's not about self. nie je o nás. It's about what? O čom to je? It's not ourselves we're worried about. It's O čom je to svetáctvo? Others. Je to o druhých. It's not about how we treat ourselves. Nie je to o tom, ako sa my chováme a It's about o tom, čo my robíme. it's the last 6 commandments. Je to posledných 6 prikázaní. That is the worldliness that we are focused on. Toto je svetáctvo, na ktoré sa my zameriavame. And they've become worldly. A oni sa stali svetackými. We have not. My nie. Run out of time. Čas nám vypršal. Hopefully I've answered the question. Dúfam, že som zodpovedal tú otázku. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you. Drahý nebeský Otče, ďakujeme We ti. pray that you would guide and direct us. Prosíme ťa, aby si nás viedol. Help us to understand what worldliness is, Pomôž nám porozumieť, čo to je svetáctvo, to see if we are worldly minded or heavenly aby minded. sme videli, či máme mysel vo svete alebo v nebi. Lord, we know that this is not a new My issue. vieme, že toto nie je nová otázka. Your church, 2,000 years ago, Tvoja cirkev pred 2000 rokmi thought they were serving you. si mysleli, že ti slúžia They were rigid in their reforms, a vo svojich reformách boli úplne rigidní, but they were so worldly. ale boli úplne svetackí. Worldly minded, not heavenly minded. Ich mysel bola pre svet, nie pre nebo. Help us Pomôž nám to understand the true test porozumieť, o čom sú tie skutočné is how we skúšky. treat one Ako another. sa máme jeden k druhému chovať. Pray for a special blessing upon the food. A prosíme, požehnaj tiež jedlo In Jesus' name. v mene Ježiša. Amen.